Doamnelor, domnilor, bine ați venit la o nouă lansare a editurii 𝗏𝗵𝗵𝗀𝗀 la Târgul de Carte Bookfest 2025, o carte foarte specială, puternică, profundă și, deși vorbim despre o lume foarte veche, într-un sens subtil, profund, foarte, foarte actuală, Matteo Nucci este autorul acestei cărți, titlul ei Lacrimile, eroilor 𝗏𝗵𝗵𝗀, colecția perpetuă, într-o traducere de sărbătoare, de zile mari, într-o limbă română care cântă de Vlad Rousseau. Suntem privilegiați să fim împreună cu autorul acestei cărți via internet, cu domnul Matteo Nucci. Hello, and thank you very much for acceptance our invitation. It's a great pleasure to have you here. Suntem de asemenea în legătură tot prin Zoom cu domnul Vlad Rousseau, căruia îi mulțumim pentru că e cu noi și căruia îi mulțumim pentru traducerea acestei cărți. Bună ziua, domnule Vlad Rousseau! Sper că ne auziți și ne și vedeți. Perfect, mulțumim. Voi mă auziți? Vă auzim foarte, foarte bine și ne bucurăm. Și lângă mine, imediat lângă mine, lângă inima mea, în stânga, 𝗙𝗃𝗃𝗁𝗏, la rândul său un extraordinar traducător, traducătorul in charge acum al lui Platon, dar nu numai, în ediție completă, un strălucit eseist și un extraordinar scriitor, prozator. Mulțumim, 𝗙𝗃𝗃𝗁𝗏, pentru că suntem împreună. Regia acestui eveniment de târg, unul mai puțin obișnuit, e să îl invităm pentru început pe domnul Matteo Nucci să ne vorbească despre cartea domniei sale. Următorul vorbitor va fi Vlad Rousseau și mai apoi 𝗙𝗃𝗃𝗁𝗏. So, Mr. Matteo Nucci, would you please tell us briefly and for the audience of this book fair the story of this book, this amazing book, The Tears of Heroes, please? First of all, thank you for inviting me. I would have liked to be there with you, but let's hope it will be next time. What's the story of this book? The book, I can say how it was born. It was born when I really started reading Homer. When I finally, after school, I started reading entirely the Iliad and the Odyssey. And I immediately understood that these heroes cry everywhere. They're always in tears. And that was a great surprise for me, because I had not understood the power of tears. At the beginning of the Iliad, Achilles is in tears. He gets mad, furious against the Agamemnon, and he walks to the beach and to the sea, and he wants his mother together with him because he's in tears. He's crying rivers of tears. At the beginning of the Odyssey, Odysseus is in tears. He is in the island of Calypsus, and every day he walks to a rock where he looks at the sea and he starts crying. It's the opening of Iliad and Odyssey, but not the opening of Odyssey, but the first image of Odysseus in the Odyssey. But it is almost always like this. Why are they crying so much and so often? That was my question, and I think I understood it quite easily in a way, because it's an experience we all make. We grow up with this idea that we especially we males, we should not cry, otherwise we look like too fragile, weak. Whereas it's the opposite. When we cry open tears, we show our strength. Actually, if we
if we're not ashamed of crying, we show our strength, our power. We suffer when we cry, for sure, but this is a part of our human experience, and this is what heroes, Homeric heroes, show us. They're always crying, and they're not ashamed of crying because they are human beings. They are realizing their humanity. Crying, also crying, not only crying, but also crying, which is the extreme manifestation of our emotivity. I understood better something which actually it's so clear in Homer, but also in our times. That, I mean, there is a great difference between heroes and superheroes, let's say. We are quite used to these great superheroes, but it's a world which is completely different from the world of heroes. Who are the heroes in Homeric times, but still in our times? Hero means being human, realizing our humanity. A hero is a person, is a man or a woman also, who realizes his or her humanity, nothing else. Whereas the superheroes, they have superpowers. They are beyond this world of humanity. It's another dimension. We cannot be superheroes, but we can be heroes. And we can be heroes if we realize our humanity. This is what show all the heroes in Iliad and Odyssey, and especially Achilles and Odysseus. They don't win. They make a lot of mistakes. They are very human, but that's why they are really realizing their humanity, because they're not ashamed of being humans. They're not ashamed of making mistakes, losing their battles, and especially crying. They're not ashamed of crying. We can say that the ones who do not cry, actually, who do not want to show themselves in tears, they are not heroes. For instance, Parides, the son of Priamus, the one who seduces Helen, his father says about him, you have no value. You just think of the skirts of the women. You are not brave. You are nothing. Priamus says so about Parides. And actually, Parides is the only one who doesn't cry. Tears reveal our humanity, our deep humanity, and that's the core of my book. And it is a lesson for today. The tears of heroes. What do they tell us today? It is a big lesson for us also. It is a big lesson for us because nothing changes. I mean, in the tears of Achilles can be the same tears of people who get mad in front of the injustice, like at the beginning of the Iliad, are the same tears of the people who suffer for the loss of a beloved one, like when Achilles cries terrible tears for Patroclus. The same tears that cries Odysseus when he thinks of his home, of coming back home, of his wife. He wanna go back home. He wanna see again
Penelope's, and he wanna get old with her, and it's 20 years far from home, and he's suffering for nostalgia. It's the same pain we suffer so often. It's always the same. It's always the same things under this sun. Nothing changes. We have mobile telephones, smartphones, computers, but we are always suffering for the same reasons. We are always crying for the same reasons. And if we are not ashamed of crying, we reveal our humanity. That's what makes of us a hero. Thank you, Matteo Nucci. Let's move to Vlad Rousseau. Domnule Rousseau, cum ați simțit în carnea dumneavoastră această carte? Cum ați făcut să o luați din limba aceea, să o puneți în românește? Aș vrea mai întâi să-i pun o întrebare lui Matteo Nucci. I'd like to address your question. Okay. You're weeping as a chiave di lettura, a key for reading Homer and Greek culture and civilization is looks like a little bit with the two keys and dots uses, other keys of course, but he also reads Greek culture and civilization through shame and culpability. So you took another key. For me, weeping, the most important weeping, is that for the weeping for the existential wound discovered by man once he imagined beings immortal. I mean the gods. And I think this is also your theme in the 𝗕𝗺𝗺𝗁𝗍 di Pan. And this is, I think, the most important weeping of all. I mean, weeping of fury and of anger may be, but the real weeping in your book also is the weeping of people suffering from death, from being mortal, for their being mortal. And this, in fact, shame and culpability cannot bring us together today. Instead, on the contrary, death and suffering from dying, since dying happens all the time around us and sometimes affect us, this can bring us together. And I think this is the most important feature of your book. We read it as if we were living the same thing. That's what you said, after all. So we are going to speak on English. So, in fact, if we think a little bit, this is the same with Gilgamesh, who discovers he is mortal. This is the same with all the heroic poems, Mahabharata also. I mean, once you discover, you imagine there exist gods who are immortal beings, you, at the very moment, you feel you are not a god. You are mortal.
whatever would be your future. And I think this is the core of your book. On the other side, I'll continue to speak English with all the difficulties. On the other side, excuse me, oamenii din jur înțeleg că eu pot stric pe românește. Poftiți? Nu vă Eu pot să stric pe românește până la urmă, adică nu mai e cazul să trec pe românește. Ba da, e cazul să treceți pe românește, dar poate vrea să facă un comentariu mai întâi la ce a spus domnul Matteo Nucci. Maybe Mr. Matteo Nucci, you want to tell something related to Mr. Vlad Rusov's interventions? Yes, it's perfect what you said. That's why translators are great, because they have really the core of the book. And you are saying something which is nowadays absolutely important, because nowadays many people think they can discover the key to become immortal like gods. No, they have this dream. Whereas when we look carefully at these myths you were talking about, not only the Homeric myths, but I would say also, if we look at Plato, at what Plato says about being mortal or immortal, well, we discover that we are very lucky to be mortal. Not lucky because obviously no one wants to die. But in this representation of mortality, against versus immortality, we are superior than gods. If we read Homer, gods are nothing compared to us. And even Plato says so in a very important letter. He says everyone would like to be immortal, but actually we are lucky to be mortal. In the 7th letter. Why? Because, okay, we all fear this moment of death, obviously. Some of us resolve this problem with another world. We all know this religious, but let's not look at that problem. Let's look at our existence. Our existence, just because it's not endless, it is sacred, because I mean we every day, today, tomorrow, we are taking decisions, and we are choosing whether to go, whether to take a path or another path, and we cannot go back and to take again that decision. That makes that decision divine, sacred. It's unique. We take a decision and that's it. We can't go back. Okay, we can we make mistakes. We can change our position. But if we made a mistake, there's nothing to do. Okay, we can change, but for the future. Now that mistake is done. Whereas in this dimension of immortality, of an endless life, decisions have no value, because every day you can get back to the same decision. You have all the time you need. There is not a life which is, even if it's a very long life, still it is too short, because at some point it ends. That's what makes of us the really divine creature compared to in theory divine gods. Thank you again, Mr. Matteo Nucci. Let's move again to Vlad Rusov, but at this time in Romanian language, please.
Dar ce vreau eu să mai adaug și sper că o să înțeleagă și Matteo Nucci că limbile sunt latine, amândouă. Ce vroiam să adaug despre carte sunt două lucruri care mie mi se par foarte importante. Primul este faptul că în cartea asta nu e vorba numai despre Homer, adică e vorba și de Heraclit, și de Empedocle, și de Platon, adică acei filozofi care s-au hrănit din Homer și care luminează retrospectiv, îl luminează pe Homer retrospectiv, cu mai multă sau mai puțină dragoste. Dar nu e vorba numai de autorii antici. Matteo Nucci recurge foarte des la autori, să le spunem așa, contemporani, autori de secol 20, în care găsește în filigran imagini din gânduri din Homer, imagini din Homer. De pildă 𝗕𝗺𝗀𝗆, de pildă Constantinos Kavafis, de pildă, care sunt greci, și Nikos Kazantzakis, unde este un splendid elogiu adus prieteniei, în contextul în care trebuie oarecum autorul să dea seama de prietenia dintre Patroclu și Achille. A fost ea o legătură homosexuală? Poate că da, dar grecii nu o priveau așa. Grecii o priveau ca pe o prietenie între doi bărbați. Pe de altă parte, există aici două filozofe citate în carte, două filozofe din franțuzoaice, în fine, Rachel Bespalov, căsătorită cu un ucrainean, și Simone Weil, care este cunoscută și care ambele au scris despre Iliada în preajma celui de-al doilea război mondial, exilându-se ca să scape de prigoana antisemită, ambele erau evreice, și care au scris niște cărți, două cărți subțiri, mici, deosebit de puternice despre Iliada. În sfârșit, mai e ceva de adăugat. Există, se strecoară între paginile cărții, să spunem așa, un jurnal de călătorie, în care locurile unde se desfășoară, care începe cu Schliemann, cu descoperirea Troiei și a Itacăi, și continuă cu călători moderni care vorbesc despre acele locuri. Și asta dă ceva extrem de viu la lectură, nu? Când ți se spune în ce loc, cum arată locurile în care s-au întâmplat lucrurile, ești și mai subt și mai pătruns și mai mult în atmosferă și în problematică. Asta am avut de spus. Mulțumim, Vlad Rousseau. Venim către Andrei Cornea, nu numai, cum spuneam la început, un eminent traducător, și nu doar din Platon, numai un extraordinar este și un mare scriitor, ci și un, poate mai presus de toate acestea, un gânditor, un filozof și un cunoscător, între cei mai rafinați cunoscători ai lumii antice și în mod special ai Greciei. Andrei Cornea, cum citiți aceste lacrime ale eroilor? Mulțumesc că m-ai făcut să roșesc, dar nu se vede că lumina asta nu o permite. Mai întâi de toate, trebuie să spun că am citit cu enormă plăcere această carte, admirabil tradusă de Vlad Rousseau aici de față. Știm ca pe un extraordinar traducător din Montaigne, din franceza, mă rog, nu chiar veche, dar aproape renascentistă lui Montaigne. Iată o traducere din italiană, dar
așa cum s-a înțeles, cu foarte multe treceri în lumea mai veche și lumea mai nouă. Un lucru e într-adevăr interesant pe care l-am simțit citind cartea asta și pe care cumva îl știam, dar am devenit mai conștient, poate. Noi modernii, oamenii de astăzi, suntem într-o anumită măsură, și nu chiar mică, trăim încă sub vraja lui Platon. Asta o spun nu pentru că traduc eu Platon, dar pentru că așa e, ca să zic așa. Nu ne dăm seama de asta, pentru că trăim într-un fel de supă platonizantă de care nu ne mai dăm seama. Lucrul se vede în această accepție pe care o avem noi despre cum trebuie să fie un erou, care e de fapt problema cărții. Un erou, în reprezentarea noastră obișnuită, este un tip care nu clintește, care suportă orice, cum se spune, cu bărbăție, care nu, cum să plângă, asta e a fi ceva îngrozitor. Chiar dacă e femeie, trebuie să fie Zoe, fii bărbată, nu? Știm de la Caragiale, celebra replică, dar care spune ceva despre eroism. Deci, eroismul este văzut ca o virtute de stâncă, o virtute de piatră, ești pe deasupra. Cum spune Matteo Nucci, un fel de supererou, dacă s-ar putea spune așa, ești pe deasupra. Ori această viziune despre eroism vine de la Platon. Pentru că Platon este cel care a încercat și iată a și reușit într-un anume fel, chiar dacă nu imediat probabil, a reușit să modifice conceptul despre eroism sau eroicitate. Pentru că până în vremea lui, și bineînțeles chiar și ceva mai înainte, conceptul dominant era acela desprins din Homer și care devenise, cum arată și Matteo Nucci în cartea lui, scurt, dar face aluzie la asta, ajunsese un ideal de viață și de comportament. Un ideal aristocratic, însă, trebuie spus. Adică nu citeai Homer numai ca să te delectezi cu asta și să-ți placă așa, ca o lectură estetică, ci îl citeai pe Homer ca să înveți cum să te poți, cum să-ți primești musafirii, dacă ce întrebări să le pui sau să nu le pui, cum să te poți cu prietenii, cu soția, cu inamicii, bun. Deci tot un cod întreg de comportament aristocratic care deriva din Homer. Și în acest comportament intra și definiția eroului. E adevărat că existau anumiți, spunem așa, în anumite porțiuni ale elenismului, erau și unii care aveau un eroism mai auster, de exemplu spartanii. Dar totuși, ideea că un Ahile se tăvălește prin noroi la moartea lui, prin noroi? Prin scârnă, copron, se tăvălește prin noroi când aude că a fost ucis Patrocle și plânge și amestecă lacrimile cu scârna, așa ceva aproape disgrațios, era de neconceput. Matteo Nucci a citat episodul faimos din Odiseea, când Odiseu stă pe stânca lui și fiecare dimineață stă pe stâncă și plânge. Dar nu ne-a spus, dar a spus în carte, nu ne-a spus ce făcea înainte de asta. Ce făcea? Făcea dragoste cu Calipso. Mergeau împreună. Pe de o parte plângea și pe de altă parte se bucura, zice Homer, de plăcerile Afroditei.
Deci, conceptul despre eroism pe care îl pune autorul foarte bine în evidență, cu multe exemple și descriindu-l, sigur, era un concept al unei umanități foarte complete, un diapazon foarte extins. Un concept care avea în esența lui ideea de, zic eu, ideea de exces, de hibris, dar de exces în toate direcțiile. Furie excesivă, lacrimi excesive, mâncare excesivă la nevoie, amor excesiv, cazul lui Paris, și așa mai departe. Bineînțeles, vitejie, demență, capacitate de a îndura suferințe uriașe. Deci totul era în exces la erou. Ori această concepție n-a mai plăcut filozofilor și, în primul rând, lui Platon, care în Republica în special, dar există indicații și în alte părți, concepe un program foarte dur și de cenzurare a poeților, dar în primul rând de cenzurare a eroilor sau a eroismului înțeles în acest fel. Pentru că el consideră că acest tip nu e acceptabil tocmai din cauza excesului. Și e interesant, și aș mai spune un singur lucru, poate, ca să nu lungesc prea mult, că acest comportament excesiv al eroului homeric rămâne și îl găsim în unele dialoguri într-o formă denaturată, cum să spun eu, negativă, văzută rău. E un personaj în dialogul Gorgias, un personaj extraordinar, se cheamă Calicles. Calicles e un cinic, e un nicean avant la letră, care susține că e în natura lucrurilor ca cei tari să-i oprime pe cei slabi, că așa e legea firii la orice animal, orice peștele cel mare înghite pe cel mic. Iar Calicles este un fel de erou homeric denaturat. Îi place excesele. Crede că o viață lipsită de excese în toate direcțiile nu merită a fi trăită. Bun. Ce aș spune este că această schimbare de paradigmă, de fapt este o schimbare de paradigmă care se întâmplă în Grecia la începutul secolului IV, sfârșitul secolului V, începutul secolului IV, dată cu Socrate, cu Platon, o victorie a acestui nou tip de eroism. E de văzut consecințele lui în alte, mai departe, mai târziu. Fără îndoială, e o paradigmă care nu se impune imediat, trebuie spus. De exemplu, Alexandru Macedon, celebru, nu? Alexandru cel Mare, se inspiră din Ahile și e el însuși un personaj excentric și excesiv. Plânge, e cuprins de furii și, bineînțeles, cucerește un imperiu. Dar, încet, încet, începe să se impună și prin intermediul stoicismului conceptul de erou sobru, stăpânit, care are această dimensiune supra-eroică, poate supraumană. Dar, indiferent de rezultate, sigur, noi, până în alta, avem această carte foarte frumoasă. Îi mulțumim autorului, îi mulțumim lui Vlad Russo și dorim să o citiți cu plăcere, pentru că, într-adevăr, aflăm multe, nu numai despre Grecia antică, dar și despre noi înșine. Mulțumim, Andrei Cornea. Let's return for 1 minute to Matteo Nucci. Maybe you will have a short message for Romanian readers. Yeah, I would like to learn Romanian because listening now, there were some interesting things which I was trying to understand, especially about Calicles, this great character of Plato, but I couldn't
reach the point, and I would like to point was, one may day I to have add, a translation, because it was so interesting for May me. I add just a few words to let you understand. Yeah, The point of what I have said was that with Plato, there was such a big transformation of values. The ancient value, aristocratic values of heroism present in Homer were done away with, and this hero, this Homeric hero, which is an excessive guy, Yeah. it's excessive in every sense, was refused by Plato, by the philosophy, and was replaced by another type of humanity, which is austere, severe, with no with moderate, temperate, another kind of humanity. That was Sure. and that we are still living. We, the modern people, we are still living in Plato's Paradigm. following, Yes. in footsteps, because our concept of heroism resembles more Plato's than Homer's. sure. But at the same time, you said that it was Plato, the writer, who created Callicles, the character of Callicles. That's what I said. And that's very interesting to me, because actually I can say this, and then I don't want to take your time, but that I just finished writing a book, which is a novel, but it's a novel on the life of Plato. And actually, what I really think about Plato, I think that Plato, created that character you were talking about, this new character, this new hero, austere, sober, and temperate, and all these characters. But I think he was still loving the hero presented by Homer in a way. And Possibly. I imagine that Possibly. in his life, Plato Love-hate, a would kind have of some love-hate. of those characters. A kind of love-hate, you know. Well, At the end of the Republic, he says, even if we have to reject Homer, we love him so much that maybe we have to find a way to accept him. No, that in the 10th book of the Republic, he says so. So it's the contradiction of Platonic philosophy. Yeah. But I don't want to take your time. Yeah. I thank you so much for this discussion and Thank you for all. this Thank you. book. Thank you. Hope to Grazie. be there and to talk about these things in person. Thank you very much. Thank you very much too, Matteo Thank Nucci, you. for your so beautiful book, and thank you for your presence together us today. Mulțumiri de asemenea lui Vlad Rousseau și pentru că a fost cu noi astăzi și pentru extraordinara traducere a acestei cărți, Lacrimile eroilor. Mulțumiri încă o dată, Andrei Corna, pentru atât de rafinatele observații pe care le-ai pus în joc în cadrul acestei lansări. Dumneavoastră, încă o dată, mulțumiri pentru că ați fost cu noi la această lansare de carte. Matteo Nucci, Lacrimile eroilor, editura Spandugino, colecția perpetuă. Mulțumiri!